Can you hear me? Yes, Prabhuji. Yeah, Hare Krishna. You are loud and clear, Prabhu. Hare Krishna. Start. Hope translator is audible to you, Prabhu. Yeah, you can test it? Hare Krishna. I can hear. Yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narom Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayad Mudire Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki. Hare Krishna. Today we'll be speaking from the Canto 11 of Srimad Bhagavatam, chapter 13, verse number 29. Ahankara kritam bandham atmanortha viparyayam vidvan vidya samsara chintam turya sitastyajed. Word meaning, ahankara, by false ego, kritam, produced, bandham, bondage, atmanaha, of the soul, artha, of that which is really valuable, viparyayam, being the opposite, vidvan, one who knows, nirvidya, being detached, samsara, in material existence, chintam, constant thoughts, turye, in the fourth element of the Lord, stitaha, being situated, tejed, should give up. Translation and purport by the disciples of Srila Prabhupada. The false ego of the living entity places him in a bondage and awaits him exactly the opposite of what he really desires. Therefore, an intelligent person should give up his constant anxiety to enjoy material life and remain situated in the Lord, who is beyond the functions of material consciousness. Purport. Srila Sridhar Swami comments as follows. How does material existence cause the bondage of the living entity? And how can such bondage be given up? So, like the Lord explains here by the word ahankara kritam, because of false ego, one is born up in the network of illusion. Artha viparyayam indicates that although living entity desires blissful life, eternity, and knowledge, he adopts procedures that actually covers his eternal blissful nature and give him exactly the opposite result. The living entity does not want death and suffering, but I just missed it. The living entity does not want death and suffering, but these are actually the results of material existence, which is therefore useless for all practical purposes. An intelligent person should contemplate the unhappiness of material life and thus become situated in the transcendental Lord. The word samsara chintam can be understood as follows. Samsara or material existence indicates material intelligence. Because material existence only occurs because of the living entity's false intellectual identification with the material world. Because of this misidentification, one becomes overwhelmed with samsara chintam, anxiety to enjoy the material world. One should become situated in the Lord and give up useless anxiety. Om Tat Sat Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshus Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhavi Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Hare Krishna. So on this beautiful Tuesday, so we're all assembled here to listen from Srimad Bhagavatam, the teachings of Hamsa avatar to the sons of Brahma. இன்று நாம் ஹம்ச அவதாரம் பிரம்மாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உபதேசங்களை பற்றி இந்த அருமையான செவ்வாய்க்கிழமை காலை வேளையில் கூடியிருக்கிறோம், அதை கேட்பதற்காக. Hearing Bhagavatam is very purifying, and this will eliminate all types of contamination from the heart. பாகவதத்தை கேட்பது நம்மை மிகவும் தூய்மைப்படுத்துவது, இதயத்தில் உள்ள களங்கங்கள் அனைத்தையும் நீக்கக்கூடியது. So we have been saying in this chapter, Lord Krishna explains to Uddhava how human beings, overwhelmed by sense gratification, they become bound by the modes of nature. இந்த அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் உத்தவருக்கு விளக்குகிறார் எவ்வாறு ஜீவாத்மா பௌதிக சுகபோகங்களில் கட்டுண்டதன் காரணமாக அவன் பௌதிக இயற்கையினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறான். And we also see that when the sons of Brahma, they were putting some questions on sense gratification, which Brahma was unable to answer. பிரம்மாவின் மகன்கள் பிரம்மாவிடம் புலன் நுகர்ச்சியை பற்றி சில கேள்விகளை கேட்டபோது பிரம்மாவுக்கு அவற்றுக்கு பதில் சொல்ல தெரியவில்லை. Lord himself appears in the form of Hamsa and he describes. அப்பொழுது பரமபுருஷ பகவான் ஹம்சராக தோன்றி அதற்கு பதிலளிக்கிறார். He explained the confidential truths the sons of Brahma headed by Saunaka, and he is revealing to them all the confidential truth. இந்த பரம ரகசியமான உண்மைகளை சௌனகரால் தலைமையின் கீழ் உள்ள பிரம்மதேவரின் இதர குமாரர்கள் அனைவருக்கும் இந்த விஷயங்களை விவரித்து கூறுகிறார். We all know that Brahma is the cause of all the creation of all the living beings. உலகத்தில் உள்ள அனைத்து உயிர்வாழ்களுக்கும் தோற்றுவாயாக பிரம்மதேவர் விளங்குவதை நாம் அறிவோம். And he is the greatest of all the demigods. அவரே தேவர்கள் அனைவரிலும் மிக உயர்ந்தவர். And we all belong to the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. நாம் அனைவரும் பிரம்ம மத்வ கௌடி சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள். And we have seen here Brahma himself is agitated. He is always suffering agitation of mind on the account of the various wonderful important activities which has been bestowed on him. இங்கே இந்த பிரம்மதேவரே கலக்கத்தில் ஆழ்வதை நாம் காண்கிறோம். அவர் இந்த அற்புதமான உன்னதமான நிகழ்ச்சிகளின் விளைவாக இந்த கலக்கத்தை அடைகிறார். Usually in this material world, when we find someone is very qualified, highly situated, the other people go and approach that person for help. பௌதிக உலகத்தில் பொதுவாக நாம் காண்போம், யார் ஒருவர் மிகுந்த தகுதியுடன் உயர்ந்த நிலையில் அமைந்திருக்கிறாரோ அவரை நாம் உதவிக்காக அணுகுகிறோம். And when the people approach a particular person for help, that person, if he is very sincere, he himself feels that when I was having problem, I had approached a person who is higher than me. அவ்வாறு மக்கள் அணுகும் பொழுது உண்மையுள்ளம் படைத்த ஒருவர் எனக்கு இதே போல ஒரு நிலைமை நேர்ந்த பொழுது என்னை விட அதிக தகுதி வாய்ந்தவரை நான் அணுகினேன் என்று நினைக்கிறார். So we should never think that I am everything. எனவே நான் தான் எல்லாம் என்று ஒருபோதும் நாம் கருதக்கூடாது. Every person in this world has to depend on somebody better than him. உலகில் உள்ள அனைவரும் தன்னை விட சிறந்த ஒருவரை சார்ந்தே இருக்க வேண்டும். So when Brahma was questioned by his sons headed by Sanaka, we know that he was born from the mind of Brahma, and the question was how to get rid of the sense gratification. பிரம்மாவின் மனத்திலிருந்து தோன்றிய சனகர் இந்த கேள்வியை அவர் பிரம்மாவிடம் கேட்டார், எவ்வாறு புலன் இன்பத்திலிருந்து நாம் விடுபடுவது என்று. Brahma was unable to answer. பிரம்மாவுக்கு பதில் தெரியவில்லை. This is a very, very important what the preachers have to learn. இது பிரச்சாரகர்கள் அனைவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயமாகும். Suppose somebody is asking me or any of the preachers when you preach, we try to tell whatever we like, maybe speculate,
And later, when the other person who's hearing us, he finds out that that particular person who taught me is not following, that will be a big disaster. பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது நம்மை சிலர் கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது நமக்கு பதில் தெரியாவிட்டாலும் மனக்கற்பனையின் மூலமாக நாம் சில பதில்களை கூறிவிடலாம். பிற்பாடு Brahma, அத்தகைய நபர் நாம் அதை பின்பற்றுவதில்லை என்பதை காணும் பொழுது மிக எதிர்மறையான விளைவுகள் ஏற்படக்கூடும். Brahma himself, he knows that he is a living entity, prone to make mistake, and is very humbly telling that I am not able to answer. பிரம்மதேவர் தானும் ஒரு உயிர்வாழிதான், தானும் தவறுகளை செய்யக்கூடும் என்ற உணர்வுடன் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல தயங்கினார். Then he had to take shelter of someone greater than him. அவர் தன்னை விட உயர்ந்த ஒருவருடைய புகலிடம் ஏற்றுக்கொள்ள நேர்ந்தது. So obviously, naturally, he took shelter of the Supreme Personality of Godhead. இயற்கையாகவே அவர் பரமபுருஷ பகவானிடம் தஞ்சம் புகுந்தார். So we know that whenever these devotees in problem, in anxiety, Lord says, I am Bhakta Vatsala. I immediately come and help that devotee. ஒரு பக்தர் பிரச்சனையை சந்திக்கும் பொழுது பகவான் கூறுகிறார், நான் ஒரு பக்த வத்சலன், என் பக்தர்கள் எந்த துன்பங்களில் இருந்தாலும் நான் உடனே அவர் உதவிக்கு வருகிறேன் என்று கூறுகிறார். The Lord comes in the form of the swan, beautiful swan incarnation. பகவான் இங்கு அருமையான ஹம்ச அவதாரமாக தோன்றுகிறார். The Lord in the form of swan start answering the questions of the sons of Brahma. இந்த அன்னப்பறவையின் வடிவத்தில் பகவான் பிரம்மாவின் மகனுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். And this is the instruction of Hamsa avatar we have been seeing regarding the category of the self and different states of consciousness. We have wakefulness, awareness, sleep, and deep sleep. Past few slokas we have been hearing. கடந்த சில ஸ்லோகங்களாக நாம் அவர் நான் யார் என்பதையும் வேறு பல வகையான உணர்வுகளையும் பற்றி, விழிப்பு நிலை, கனவு நிலை, ஆழ்ந்த தூக்க நிலை இவற்றை பற்றியும் விவரித்ததை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். And also he tells us means of how to conquer the material existence. பௌதிக இருப்பிலிருந்து எவ்வாறு விடுபடுவது என்பதையும் அவர் விளக்கி கொண்டிருக்கிறார். So as he keeps on explaining, the sons of Brahma are very happy. They become free from all the anxieties or doubts, and they start worshipping the Lord with pure devotion. அவர் விளக்கத்தினால் முழுமையாக தெளிவு பெற்ற சனகர் மற்றும் பிரம்மாவினுடைய குமாரர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் பரமபுருஷ பகவானை வழிபடத் தொடங்குகிறார்கள். So as a devotee, we should never feel that I am alone. We are always supported. Even if the Lord doesn't come directly in the case of Brahma, to devotees like us, he comes through some other means. எனவே ஒரு பக்தராகிய நாம் எப்பொழுதும் நாம் தனிமையாக இருப்பதாக நினைத்துக்கொண்டு கவலைப்படக்கூடாது. நாம் இதர பக்தர்களின் துணை கொள்ளும் பொழுது பகவான் நேரடியாக இல்லாவிட்டாலும் மற்றொரு உயர்ந்த பக்தர் மூலமாக நமக்கு உதவிகளை செய்கிறார். என்னுடைய பக்தர்கள் அழிந்து போவதில்லை என்று பகவான் கூறுகிறார். அவர்கள் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு தேவையான புத்தியை நான் வழங்குகிறேன் என்கிறார். So in this way, devotees, when they read this particular chapter of Bhagavatam, are feeling very confident that I am always accompanied by the Lord and His energies and His devotees. இந்த அத்தியாயத்தை படிக்கக்கூடிய வாசகர்கள் அனைவரும் இந்த உணர்வை அடையலாம், எனக்கு எப்பொழுதுமே பகவான், அவருடைய சக்திகள், அவருடைய பக்தர்கள், இவர்களுடைய துணை இருக்கின்றது என்று. So many devotees like this particular chapter because the instructions given by Hamsa are on the point and direct. பல பக்தர்கள் இந்த அத்தியாயத்தை மிகவும் நேசிக்கிறார்கள். ஏனென்றால் இதில் பகவான் கொடுத்திருக்கக்கூடிய விடைகள் மிகவும் தெளிவாகவும் மிகவும் நேராக அந்த தெளிவை உண்டாக்குவதாகவும் இருக்கிறது. So let us see some of the wonderful aspects in this particular shloka where the Lord gives instructions. இந்த ஸ்லோகத்தின் சில அருமையான அம்சங்களை இப்பொழுது காண்போம். And the one word mentioned is ahankar. அகங்கார் என்னும் பதம் இங்கு காணப்படுகிறது. Because ahankara belongs to the subtle part of this subtle body. அகங்காரம் என்பது நமது சூக்ஷ்ம சரீரத்தை சேர்ந்தது. The sthula sharira, the gross body, can be visible to the eyes, whereas the subtle body cannot be seen. நம் ஸ்தூல சரீரம் காணக்கூடியது, ஆனால் சூக்ஷ்ம சரீரம் காண முடியாதது.
So this ahankara, Prabhupada translates in the Bhagavad Gita as false ego. இந்த அகங்காரத்தை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் போலி அகங்காரம் என்று மொழிபெயர்க்கிறார். Ego will always be there. Ego cannot be removed. அகங்காரம் என்பது எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடியது, அது அழிக்க முடியாதது. There are two egos, a real ego and the false ego. இரண்டு அகங்காரங்கள் இருக்கின்றன, ஒன்று உண்மையானது, ஒன்று போலியானது. Once a devotee becomes purified and he gives up his false ego and comes to the platform of real ego. தூய்மை அடைந்த பக்தன் தன்னுடைய போலி அகங்காரத்தை விடுத்து உண்மையான அகங்காரத்தை அடைகிறான். So the real ego is that I am spirit soul, I am not this body, I am the part and parcel of the Supreme Personal Godhead. உண்மையான அகங்காரமானது நான் ஒரு ஆத்மா, நான் பரமபுருஷ பகவானுடைய ஒரு அங்க துடுக்கு ஆவேன் என்பதே ஆகும். So this shloka Lord explains to Arjuna, ahankara kritam bandham, that is this particular shloka here, and there's another shloka in the Gita also, which every one of us have gone through it, and that's a wonderful shloka which devotees can always meditate whenever they get this type of ahankara or the ego which erupts from their mind. இந்த ஸ்லோகத்தில் அகங்கார கிருத்தம் பந்தம் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதே போலவே பகவான் பகவத்கீதையிலும் இந்த அகங்காரத்தினால் உண்டாகக்கூடிய பௌதிக கட்டுகளை பற்றி கூறுகிறார். இது பக்தர்கள் எப்பொழுதும் தியானம் செய்வதற்கு உகந்ததாகும். பிரகிருதியே கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசஹ அகங்கார விமூடாத்மா கர்த்தானம் இதி மன்யதே. Yeah, that is a shloka of the third chapter of 27th verse. All the activities are carried by the three modes of material nature, sattva, rajas and tamas. But due to this avidya, ignorance, the soul, atma, is deluded by false identification with the body and he thinks that I am the doer. இது பகவத்கீதை ஸ்லோகம் 3:27 பகவான் கூறுகிறார், இந்த பௌதிக உலகின் செயல்கள் அனைத்தும் சத்வ ரஜஸ் தமோ குணம் என்ற 3 குணங்களால் செய்யப்படுகிறது. ஆனால் தன்னை ஒரு பௌதிக சரீரமாக அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு உயிர்வாழி தானே அனைத்துக்கும் காரணக்கர்த்தா என்று தவறாக புரிந்து கொள்கிறான். So this false ego, ahankara, this makes us think that I am the doer, I am everything, I am karanam, I am the cause of everything. இந்த போலி அகங்காரமானது நான் தான் அனைத்தையும் செய்கிறேன், நான் தான் எல்லாம், எல்லாவற்றுக்கும் மூலக்கர்த்தா நான் தான் என்று எண்ண வைக்கிறது. Sometimes it also makes, why sometimes, most times, that ourself and our external body are one and the same. பல சமயங்களில் அது நம்மை இந்த பௌதிக சரீரமும் நானும் ஒன்றே என்றும் தவறாக எண்ண வைக்கிறது. But in actuality, we are all spiritual. ஆனால் உண்மையில் பார்ப்போமானால் நாம் அனைவரும் ஆன்மீகமானவர்கள். But unfortunately, we think that this body is what I am. துரதிர்ஷ்டவசமாக நாம் இந்த சரீரமே என்று எண்ணுகிறோம். So we think that this temporary body with different labels. தற்காலிகமான சரீரத்திற்கு பல வகையான அடையாளங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. Sometimes when you go to supermarket, there are different labels which explains the item name or item product number and the price, whatever, different labels. சூப்பர் மார்க்கெட்டில் செல்லும் பொழுது பலவிதமான பொருட்களுக்கு அவற்றின் எண்களோ அல்லது பெயர்களோ அங்கு எழுதி ஒட்டப்பட்டிருக்கிறது. Likewise, a living entity, he has himself has different labels like I am white, black, tall, short, rich, poor, man, woman, etc., etc. So many labels can be printed. அதே போல பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிக்கும் நான் வெள்ளை, கருப்பு, உயரம், குட்டை, படித்தவன், படிக்காதவன், ஆண், பெண் என்று பலவிதமான அடையாளங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. But actually, all this are not applicable. ஆனால் உண்மையில் இவை அனைத்தும் அவனுக்கு பொருந்துபவை அல்ல. Everything is temporary. When the body collapses, everything goes off. இவை அனைத்தும் தற்காலிகமானவை. சரீரம் விழும்பொழுது இவை அனைத்தும் நீங்குகின்றன. In reality, we are made up of spiritual energy. உண்மையில் பார்த்தால் நாம் ஆன்மீக சக்தியால் ஆனவர்கள். Which means that we are eternal and conscious. நாம் சாஸ்வதமானவர்கள், உணர்வு உள்ளவர்கள். And spiritual energy is superior to temporary energy. ஆன்மீக சக்தியானது தற்காலிகமான சக்தியை விட உயர்ந்தது. And as I mentioned before, of all the subtle elements, false ego
is a more subtle feature of the inferior mental energy. ஏற்கனவே கூறியபடி சூக்ஷ்மமான விஷயங்கள் அனைத்துக்குள்ளும் போலி அகங்காரமே அதிக சூக்ஷ்மமானது. இது பௌதிக சக்திக்குள் அமைந்திருக்கிறது. This false ego is the point of contact between soul, spirit and matter. இந்த போலி அகங்காரமே ஆத்மாவுக்கும் இந்த பௌதிக ஜட உலகிற்கும் உள்ள தொடர்பு ஆகும். So this is what keeps us tied for repeated birth and death. இந்த அகங்காரமே நம்மை மீண்டும் மீண்டும் தோன்றி அழியக்கூடிய சக்கரத்துக்குள் மாட்டி வைக்கிறது. So we have to work very hard to purify this ahankara. எனவே நாம் அதிகமாக உழைத்து இந்த போலி அகங்காரத்தை அழிக்க வேண்டும். So here in this verse, the Lord says, by ahankara kritam bandham. What happened? Through false ego, what is produced? இந்த ஸ்லோகத்தில் அகங்கார கிருத்தம் பந்தம் என்பதன் மூலமாக பகவான் அகங்காரத்தின் மூலமாக இந்த பௌதிக கட்டுகள் உண்டாகின்றன என்று கூறுகிறார். So he mentions that bandham. Through ahankara, we get bonded. பந்தம் என்றால் அகங்காரத்தின் மூலமாக நாம் கட்டுப்படுத்துவதை குறிக்கிறது. So once we are bonded and tied up by the three modes of nature, it's very, very difficult to come out of it. மூன்று குணங்களால் கட்டப்பட்ட பிறகு நம்மால் அதிலிருந்து வெளிவருவது மிக கடினமாகும். And light from Brahma to the tiny ant in the material world, everyone is bonded. பிரம்மதேவரிலிருந்து ஒரு சிறிய எறும்பு வரை இந்த பௌதிக உலகத்தில் அனைவரும் கட்டுண்டவர்களே. But Brahma was truthful enough to accept this. ஆனால் பிரம்மதேவர் நேர்மையாக இதை ஒத்துக்கொள்கிறார். But most of us in the material world, we will never accept. ஆனால் பௌதிக உலகில் இருக்கக்கூடிய அநேகம் பேரும் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். They never will tell that I am affected by false ego. First of all, they don't know what is even false ego. They only know ego. நான் போலி அகங்காரத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறேன் என்று யாரும் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். மேலும் போலி அகங்காரம் என்பதே என்ன என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது. In the word English spelling of ego, that word E is followed by go. ஆங்கிலத்தில் ஈகோ என்ற பதத்தில் முதலில் ஈ என்பதற்கு பின்னால் கோ என்று வருகிறது. So we have to work very hard to remove that ego by removing go. We should tell ego, you go away. எனவே நாம் அந்த ஈகோவிடம் நீ போய்விடு கோ என்று கூறி அதை நாம் நீக்க வேண்டும். Only lip service will not enough. உதட்டளவில் இது செய்யப்படுவதல்ல. We have to work very hard to realize this. இதை உணர்வதற்கு அதிகமான உழைப்பு தேவை. But that's the reason different acharyas have given different commentaries on the Vedic scriptures how all these subtle elements can be purified. இதற்காகத்தான் பல ஆச்சாரியர்கள் வேத சாஸ்திரங்களின் உரையில் இந்த பலவிதமான சூக்ஷ்மமான அம்சங்களை எவ்வாறு நீக்குவது என்பதை நமக்கு விவரித்து கூறுகிறார்கள். So in the purport, the disciples of Srila Prabhupada, they are wonderfully explained because of this false ego eternally places the living entity in bondage and it makes it opposite what it desires. We want one thing, but results come completely in opposite. இந்த உரையிலும் கூட ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய சிஷ்யர்கள் எவ்வாறு இந்த போலி அகங்காரத்தின் காரணமாக நாம் கட்டுக்குள் வருகிறோம் என்பதை விளக்குகிறார்கள். அந்த போலி அகங்காரம் செயல்பாடு எவ்வாறு என்றால் நமக்கு என்ன விரும்புகிறோமோ அதற்கு எதிர்மறையான விளைவுகளை அது தருகிறது. This material nature is set up in such a way that no one can expect what he wants to get. இந்த பௌதிக இயற்கை எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் யாரும் அவர் இஷ்டப்பட்டதை பெற முடியாது. And if it doesn't get what he expects, that lands up in his anger and anxiety. விரும்பியது கிடைக்காத பொழுது ஒருவனுக்கு கோபமும் கவலையும் உண்டாகிறது. But unfortunately, even if they don't get it, they try to endeavor again to do the same mistake, again get in anxiety, and they completely get delusion. துரதிருஷ்டவசமாக தான் விரும்புவது கிடைக்காத பொழுது அவர் மேலும் அதே தவறுகளை செய்து அதே பலன்களை பெறுகிறார். மீண்டும் மீண்டும் அவ்வாறு தவறுகளை செய்து அவர் முழுமையான மாயைக்குள் மாட்டிக்கொள்கிறார். So what is the use? If we keep on failing in a certain attempt, an intelligent person will try to take a different route, not work on the same failure things what he has been expected.
திரும்ப திரும்ப தன்னுடைய முயற்சிகள் தோல்வி அடையும் பொழுது புத்திசாலியாகிய ஒருவன் தன்னுடைய வழிமுறை சரியில்லை என்பதை உணர்ந்து கொண்டு அதற்கு வேறு வகையான வழிமுறைகளை நாடி அவற்றை செயல்படுத்த வேண்டும். So what is the solution? Why is it I'm suffering? He must have self asking question within his mind. I am doing this, I'm not getting happiness. I'm again doing something, I'm not getting happiness. So I should start thinking, is there any other way? எனவே இதற்கு தீர்வு என்ன? நாம் புத்தியை கொண்டு யோசிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும். நான் ஒரு செயலை செய்தேன், ஆனால் எனக்கு அதன் சரியான பலன் கிடைக்கவில்லை. மீண்டும் மீண்டும் செய்த பொழுது கூட எனக்கு அந்த பலன் கிடைக்கவில்லை. எனவே நான் இப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று யோசிக்க வேண்டும். So what an intelligent person does is, he gives up his constant anxiety to enjoy this material world for the bodily sense gratification, and he will turn his mind towards the Lord, who is always ready to help us. புத்திசாலியான மனிதன் இந்த பௌதிக உலகத்தின் சுகபோகங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் ஆசையை முழுமையாக துறந்து தன்னுடைய கவனத்தை தனக்கு எப்பொழுதும் உதவ தயாராக இருக்கக்கூடிய பரமபுருஷ பகவானின் பால் திருப்ப வேண்டும். Because that Lord Bhagavan is not like us, he is beyond the functions of material consciousness. He is not affected by this ankara and all the anxieties what we have. ஏனென்றால் பகவான் நம்மை போல இல்லை. அவர் இந்த பௌதிக உணர்வுகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை. அவர் இவை அனைத்துக்கும் அப்பால் இவை எதனாலும் பாதிக்கப்படாதவராக அமைந்திருக்கிறார். But how will this living entity try to pose his faith on the Supreme Person of Godhead if it doesn't know anything? That's where the Lord acts as sitting in the Paramatma. As soon as he sees a sincere soul which thinks that, why am I suffering? Is there any other solution? Immediately the process starts. Somehow or other he gets in touch with another devotee or a Shastric literature, or some way he gets some prasadam and the procedure starts. ஒன்றுமே அறியாத நிலையில் எவ்வாறு ஒரு உயிர்வாழி பகவான் பக்கம் தனது மனத்தை திருப்ப முடியும்? இதற்காகவே பகவான் பரமாத்மாவாக நமக்குள் வீற்றிருக்கிறார். அவர் நமக்கு இந்த தேடுதல் நேரும் பொழுது அவர் தானாகவோ அல்லது வேறொரு பக்தர் மூலமாகவோ நமக்கு தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். அவர் மூலமாக நாம் சாஸ்திரங்களை அறிந்து கொண்டு இந்த பாதையில் நாம் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறோம். There's a nice verse in the Bengali. Brahmande Brahmite Kona Jiva Bhagyavan. This soul is traveling from one body to another body, one planet to another planet, one universe, another universe. Somewhere or other, it gets in contact with a devotee or a guru who plants the seed of bhakti. From there, the bhakti element starts growing in this particular jiva. இந்த பெங்காலி ஸ்லோகம் பிரம்மாண்ட பிரமித்தே கோணு என்பது ஒரு ஜீவாத்மாவானவன் ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடல், கிரகத்திலிருந்து வேறு கிரகம், பிரபஞ்சத்திலிருந்து வேறு பிரபஞ்சம் என்று திரிந்து கொண்டே இருக்கிறான். ஆனால் பகவானுடைய கருணையின் மூலமாக ஒரு சமயத்தில் ஒரு தூய பக்தரின் தொடர்பு அவனுக்கு கிடைத்து அவர் மூலமாக பக்தி என்னும் விதை அவனுக்குள் ஊன்றப்படுகிறது. So likewise, we know in the Gita, there are 4 types of people who surrenders to the Supreme Person of Godhead. Artho, Jignasam, Arthatim, Jnani. நாம் பகவத்கீதையிலும் 4 வகையான மக்கள் பகவானிடம் சரணாகதி அடைவதை காண்கிறோம். அர்த்தோ, அர்த்தார்த்தி, ஜிக்யாசு, ஞானி என்று. And most of us are frustrated in life. Like nowadays we have the pandemic. People are so much frustrated staying in the house in lockdown. They don't know what to do. Somehow they think, okay, let me read a Gita. The Gita will be lying somewhere in the dusted almirah. So they think, let me start reading it. And he starts reading it. Oh, he sees his ankara. Oh, I have ankara. I should give up. So he starts slowly reading it and starts inquiring from other devotee and procedure starts. அதிகமான மக்கள் பலவிதமான துயரங்களில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். முக்கியமாக இப்பொழுது நோய் தொற்றின் காரணமாக வீட்டிலேயே அடைந்து கிடக்கக்கூடிய மக்கள் நான் என்னதான் செய்வது என்று வெறுப்படைந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் ஏதோ ஒரு இடத்தில் அவர் பகவத்கீதையை காண்கிறார்கள். அதை புரட்டி படிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது, ஓ, அகங்காரம் என்று ஒன்று இருக்கிறதா, போலி அகங்காரம் என்று இருக்கிறதா, இதை பற்றி நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தீவிரமாக ஆராய்ச்சி செய்து அதை பக்தியில் வந்து சேர்கிறார்கள். So as Sridhar Swami is mentioning in the purport, the material existence is the cause of bondage of the living entity. இங்கு உரையில் ஸ்ரீதர் சுவாமி கூறியிருப்பதைப் போல உயிர்வாழியானவன் பௌதிக வாழ்க்கையின் மூலமாக கட்டுக்குள் வந்து சேர்கிறான். So the attachment is very, very dangerous. I mean material attachment. பௌதிகமான பற்று என்பது மிக அபாயமானது. Detachment is very difficult. Attachment is easy. பற்றின்மை என்பது கடினம், பற்று கொள்வதோ சுலபமாகிறது.
The nature of the Atma is attachment. ஆத்மாவின் இயற்கையே பற்றுக்கொள்வதுதான். There are certain category of spiritualists. They say naiti naiti. They keep telling tyaga, I don't want, and detachment. But later they fall again back to the attachment. சில ஆன்மீகவாதிகள் நேத்தி நேத்தி தியாகம் எல்லாவற்றையும் துறக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். இறுதியில் ஆனால் அவர்களும் அதே பந்தத்தில் வந்து மாட்டிக்கொள்கிறார்கள். What can we give up? Nothing belongs to us. நாம் எதை விட முடியும்? நமக்கு சொந்தமாக என்ன இருக்கிறது? If something belongs to me, I can give up. But if nothing belongs to me, we have taken something which is already there, which is Lord's property, and we are trying to enjoy. And if we tell I am giving up, that's not proper. எனக்கு சொந்தமாக ஏதாவது இருந்தால் அதை நான் விடலாம். ஆனால் எனக்கு சொந்தமாக என்ன இருக்கிறது? அனைத்தும் பகவானுக்கே சொந்தமானது. எனவே பகவானுக்கு சொந்தமான ஒன்றை என்னுடையது என்று எடுத்துக்கொண்டு அதை பிறகு துறப்பதில் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது? Even this particular body is not even ours. We had a small baby body. It was given up. Boy body was given up. Youth body, middle-aged body. Even a very particular body doesn't belong to me. And anything belonging to the body also doesn't belong to me. That is the real realization a person has to get. நாம் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த சரீரம் கூட நம்முடையது இல்லை. ஒரு காலத்தில் ஒரு குழந்தையுடைய சரீரம், ஒரு சிறுவனுடைய சரீரம், ஒரு நடுவயது, ஒரு முதியவர் என்று பலவிதமான சரீரங்களை நாம் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறோம். இந்த சரீரமே நம்முடையது அல்ல என்னும் பொழுது இந்த சரீரத்துக்கு சொந்தமானவை என்று என்ன இருக்க முடியும்? எனவே அனைத்தையும் நாம் நம்முடையது அல்ல என்று உணர வேண்டும். Because of the false ego, the living entity is thinking that everything belongs to me, extended belongs to me or to my family or my country and so and so. இந்த போலி அகங்காரத்தின் விளைவாகவே ஒரு உயிர்வாழி தன்னை இந்த உடலுடன் அல்லது உடலுடன் சம்பந்தப்பட்ட குடும்பம், சமுதாயம் என்று தொடர்பு படுத்தி கொண்டு அனைத்தையும் தன்னுடையது என்று தவறாக கருத ஆரம்பிக்கிறான். Sometimes what happens when we get too much attached to a particular object, and if you fail to get some enjoyment from that, then that particular says, I don't want this. Thus, they try to artificially detach it. ஒரு பொருளுடன் அதிகமாக பற்றுதல் ஒரு காலகட்டத்தில் உண்டாகும் பொழுது அதை அனுபவித்து பார்த்து அதிலிருந்து துயரமும் கஷ்டமும் வரும்பொழுது அவன் அதிலிருந்து ஒதுங்க முயற்சி செய்கிறான். இது என்னுடையது அல்ல என்று அதிலிருந்து விலக பார்க்கிறான். I have an example given by one of my friends. One person was very much attached to his mobile phone. He cannot eat pressure food without mobile phone. He cannot sleep without mobile phone. Every time, unless he has mobile phone in his hand, his heart will not beat. So he is always mobile conscious. என்னுடைய நண்பர் இதை பற்றி எனக்கு கூறினார். அவருடைய நண்பர் ஒருவர் மொபைல் போனுடன் மிகவும் பற்றுதல் கொண்டிருந்தார். அது இல்லாமல் அவரால் உண்ண முடியாது, உறங்க முடியாது. அவருக்கு அருகில் அது எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். முழுமையாக தன்னுடைய மொபைல் போனை சார்ந்தே அவர் வாழ்ந்தார். And whenever he misses or misplaces his mobile phone, he becomes very detached. The sorrow comes. He almost cries, and he keeps thinking, "Where is my mobile? Where is my mobile?" He keeps wandering to search it. அவருடைய கைபேசியை தவறுதலாக எங்காவது வைத்துவிட்டு அதை தேடும் பொழுது அது எங்கே போயிற்று, அது இல்லாமல் நான் என்ன செய்வது என்று மிக கவலையுடன் அழவும் ஆரம்பிப்பார், மிக கவலை கொள்வார். Why is it? Because he was very much attached to his mobile phone. இது ஏன் நேர்ந்தது என்றால் அவர் தன்னுடைய கைபேசியுடன் மிகவும் பற்றுதலை வளர்த்து கொண்டிருந்தார். There are some cases, their very mobile phone, which gave him happiness in the beginning, gave him unhappiness in the later stage because some of the passport was leaked, he lost his bank balance and it was hacked. So he got so dejected, he threw his mobile phone, detached. இவ்வாறு அவருக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் மிகுந்த ஆனந்தத்தை கொடுத்து கொண்டிருந்த அந்த கைபேசி ஒரு சமயம் அவர் அந்த கைபேசியின் காரணமாகவே அவருடைய ரகசியமான விஷயங்கள் வெளியிடப்பட்டன, அவருடைய வங்கியில் இருந்த கணக்கு தீர்ந்து போனது. அத்தகைய நிலையில் அவர் கைபேசியுடன் மிகவும் வெறுப்படைந்து அதை தூக்கி எறிந்தார். இவ்விதமாக அவர் பற்றின்மையை அந்த தொலைபேசியுடன் உண்டாக்கி கொண்டார். Even though he has thrown away the mobile phone, within his mind that attachment was still there. Oh, I was so happy with that mobile phone. I should try to get one more. And he's trying to buy a new phone. That's the problem. அந்த கைபேசியை தூக்கி எறிந்த பிறகும் கூட அவருக்கு அதனுடன் பற்றுதல் இருந்தது. இதன் மூலமாக நான் பல வகையான ஆனந்தங்களை முன்பு அனுபவித்தேன் என்ற உணர்வு வந்ததும் அவர் வேறொரு கைபேசியை வாங்க முனைந்தார். இவ்விதமாக அவருடைய பற்றுதல் தொடர்ந்தது. This is the nature. This is the problem with the material jiva.
Once it thinks that it is useless and gives up, and again it starts wandering on the particular attachment and that's the reason it gets another body. இதுவே பௌதிக உலகத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாவின் பிரச்சனையாகும். அவன் ஒரு சமயத்தில் ஒரு விஷயத்தை வெறுத்து இதனால் எனக்கு துன்பம் வந்தது என்று விலகிய பொழுதும் கூட அவனுக்கு மீண்டும் அந்த பழைய பற்றுதல் உண்டாகி அதே செயலை அவன் செய்து மீண்டும் மீண்டும் பல உடல்களை அவன் அடைகிறான். We all know that in our kindergarten, in the early stage of school, we were taught a story, the fox and the grapes. நாம் ஆரம்ப பள்ளியில் ஒரு கதையை படித்திருக்கிறோம், ஒரு நரியும் திராட்சை பழங்களும் என்று. Once a fox was walking in a forest and a beautiful grape yard wine garden, and beautiful bunches of grapes, ripe grapes were hanging on the creepers. ஒரு நரி நடந்து சென்று கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு திராட்சை தோட்டத்தை அடைந்தது. அங்கு அருமையான திராட்சை பழங்கள் கொத்து கொத்தாக தொங்கிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்தது. The fox's mouth was watering on seeing the beautiful bunches of grapes, and it thought it can reach, but unfortunately the grapes were in a higher position. It couldn't reach it. அந்த திராட்சை பழங்களை உண்ண வேண்டும் என்ற ஆவல் மீறிய பொழுது அந்த நரி அவற்றை எட்டி பிடிக்க முயற்சி செய்தது. ஆனால் அவை அதற்கு மிக உயரத்தில் இருந்ததால் அதனால் பிடிக்க முடியவில்லை. What it does, it starts jumping. அது குதித்து குதித்து அதை எடுக்க பார்த்தது. More higher it jumps, but is not able to grasp the grapes. ஆனால் எவ்வளவு குதித்தாலும் அந்த திராட்சை பழங்களை எட்ட முடியவில்லை. So after trying a lot, this fox is giving up. Okay, I don't want this grapes. The problem is, after giving up, he has one mentality. He thinks that maybe these grapes are sour. I don't want. பல முயற்சிகளுக்கு பிறகு அந்த திராட்சை பழம் கிடைக்காது என்று அந்த நரி விட்டுவிட்டது. ஆனால் அதன் மனத்துக்குள் ஒரு பிரச்சனை இருந்தது. அது என்னவென்றால், ஒருவேளை இந்த திராட்சை பழம் புளிப்பாக இருக்கக்கூடும் என்று. So the very idea of giving up grapes, it is not giving up the eating of grapes. It wants to taste these sweet grapes. It is saying, this is sour grapes. That's the reason I don't want. It doesn't accept that I am not able to jump and take. That's the ego. எனவே இந்த நிலையில் அந்த நரியானது இந்த திராட்சை பழம் புளிப்பானது, எனக்கு இனிப்பான திராட்சை பழங்கள் வேண்டும் என்று தன்னை சமாதானப்படுத்தி கொண்டதை தவிர, எனக்கு இந்த திராட்சை பழம் கிடைக்காது, இது உயரத்தில் இருக்கிறது என்ற அந்த உண்மையை, தன்னுடைய சக்தியின்மையை அது ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. This is the nature of material jiva. It never accepts its defeat. It thinks that I can do this failure. Once it fails in this particular thing, it starts trying to have one more. He fails in that, but he is never giving up. இதே போல ஜீவாத்மா தன்னுடைய தோல்வியை ஒருபொழுதும் ஒப்புக்கொள்வதில்லை. ஒருமுறை தோல்வி அடைந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்வது அல்லது பல விஷயங்களுக்காக முயற்சி செய்வது, இவ்வாறு தன்னுடைய முயற்சியை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறானே தவிர எந்த நிலையிலும் கூட முழுமையாக தோல்வியை ஒப்புக்கொள்வதில்லை. This is because of the false ego. It keeps him binding. இது போலி அகங்காரத்தின் விளைவாகும். அது அவனை கட்டுக்குள்ளேயே வைத்திருக்கிறது. That's why the shloka says bandham. Because of that, he gets bonded again in janma mrityu jara vyadi. எனவேதான் இங்கு பந்தம் என்ற பதம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. பந்தத்தின் காரணமாக ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி என்னும் சக்கரத்தில் அவன் மாட்டிக்கொண்டே இருக்கிறான். So how this bondage can be given up? இந்த பந்தத்தை எப்படி விடுவது? So Lord here explains ahankara kritam, which Sridhar Swami is mentioning. Because of false ego, we are caught up in the network of illusion. And there's another important word in this shloka is artha viparayam, which tells that, as I mentioned in the example, we all desire blissful life. We always want to live here. We don't want to die. We don't want to get disease. And we don't want to get wrinkles on our face. We don't want to become poor. Always have facility. But in the end, we get opposite result. இங்கு ஸ்ரீதர் சுவாமியின் உரையின் மூலமாக நமக்கு விளக்கப்பட்டது, இந்த கட்டுதலின் காரணமாக பௌதிக இயற்கையில் மாட்டிக்கொண்ட ஒருவன் அந்த மாயைக்குள் அவன் மாட்டிக்கொள்வதன் காரணமாக அவனிலிருந்து வெளிவர முடியவில்லை. மேலும் அர்த்த விபரியாம் என்ற பதத்தின் மூலமாக ஒரு உயிர்வாழி இந்த உலகத்தில் பலவிதமான சுகங்களையும் ஆனந்தங்களையும் அனுபவிக்க முயன்ற பொழுதிலும் கூட அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விளைவு எதிர்மறையாகவே துக்கத்தை தருவதாகவே இருக்கிறது. Because we know the soul is eternal, Satchit Ananda, always blissful, but since it is caught, engaged in its body, it is suffering. It is a constant tug of war for the soul to become happy, but is not becoming happy.
And that's the cause of delusion and unhappiness, anxiety for the living entity. நமக்கு தெரியும் ஆத்மா சச்சிதானந்தமானது, நிரந்தரமானது, ஆனந்தமயமானது. ஆனாலும் கூட இந்த பௌதிக சரீரத்தில் மாட்டிக்கொண்டிருப்பதன் காரணமாக ஒரு இழுபறி போட்டியைப் போல இந்த பௌதிக சரீரத்தில் அதற்கு ஆத்மாவின் குணங்கள் எதுவுமே இங்கு அமைந்திருக்கவில்லை என்பதன் காரணமாக இந்த முயற்சி தொடர்ந்து நடக்கிறது. ஆத்மா அதிலிருந்து தோல்வியை அடைகிறது. So an intelligent person should contemplate on all this. Why should I simply waste my life on contemplating and getting attached to temporary material things? Rather, I contemplate and think on the permanent things which will give me permanent happiness. எனவே ஒரு புத்திசாலியான உயிர்வாழி நான் எதற்காக இந்த தற்காலிகமான விஷயங்களில் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன், இதிலிருந்து எனக்கு துன்பமும் தற்காலிக விளைவுகளுமே கிடைக்கின்றன என்பதை அவன் சரியாக புரிந்து கொண்டு நிரந்தரமான நல்ல விளைவை கொடுக்கக்கூடிய முயற்சியில் அவன் ஈடுபட வேண்டும். We all know that Bharat Maharaj, he gave up everything in his life, his kingdom, his beautiful wife, all the wealth, and he went to the forest and he got attached to the deer. And later what we came to know that he became so much attached to the baby deer and he died of deer consciousness because he was attached to the deer. பரத் மகாராஜருடைய கதை நம் அனைவருக்கும் தெரியும். அவர் தன்னுடைய அழகிய மனைவி, தன்னுடைய ராஜ்யம், தன்னுடைய பிரஜைகள் அனைவரையும் துறந்து காற்றுக்கு சென்றார். ஆனால் அங்கு சென்ற பொழுது ஒரு மானின் மேல் ஆழமாக பற்றுதல் கொண்டார். அதன் காரணமாக அந்த மானின் நினைவுடனேயே அவருடைய தன்னுடைய உயிரையும் விட நேர்ந்தது. So the lessons are already there in the scriptures, how different devotees were attached to different things and they got in failure. They were intelligent, they took up the process of devotion service and they were rescued. So as we read the Bhagavatam, it's not that we read as a story. We should try to understand that what is my attachment? I'm attached to what? I'm attached to my material things or I'm attached to the Lord. So we have to self-analyze. எனவே சாஸ்திரங்களில் பல உதாரணங்களை நாம் காண்கிறோம். எவ்வாறு சில பக்தர்கள் வேறு வேறு விஷயங்களில் பற்றுதல் கொண்டதன் மூலமாக அவர்கள் விழுந்து போனார்கள். இறுதியில் அவர்களுடைய தவறை உணர்ந்து கொண்டு சரியான பாதையில் திரும்பி பக்தி தொண்டின் மூலமாக உயர்வடைந்தார்கள் என்று. இதிலிருந்து இதை ஒரு கதையைப் போல நாம் படிக்காமல் இது நமது வாழ்க்கைக்கு எவ்விதத்தை தொடர்பு கொண்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டு நாமும் சரியான பாதையில் நம்மை நேர்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Even though we give up everything, that and somehow we reach the platform of Bhava, there also we can get attached like Bharat Maharaj. Imagine. நாம் அனைத்தையும் துறந்து பாவ நிலையை அடைந்தாலும் கூட பரத மகாராஜரை போல பற்றுதல்களின் மூலமாக நாம் மீண்டும் விழுந்துவிடக்கூடும். Sometimes we see in Olympics, in the 400 meters race, about 10-15 will be running in the track. Sometimes somebody is forward, sometimes somebody is backward. And person who is running first in the beginning stage, he thinks that I'll win. He uses so much energy. At the time of finish, when he goes there, he becomes very tired. And later he comes back, others will be forward. ஒலிம்பிக் போட்டியில் 400 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் நாம் காண்கிறோம் 10-15 பேர் ஓடுகிறார்கள். அதில் முன்னதாக வந்து கொண்டிருக்கிற ஒருவர் மிகவும் வேகமாக ஓடுகிறார். நான் முன்னாக வந்து கொண்டிருக்கிறேன், நான் ஜெயித்து விடுவேன் என்று நினைத்து கொண்டு அதிகமாக தன்னுடைய சக்தியை செலவழிக்கிறார். இறுதியில் அவர் அந்த சக்தி இல்லாததன் காரணமாக அவர் பின்னால் வந்து விடுகிறார். பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த சிலர் அவருக்கு முன்னால் சென்று விடுகிறார்கள். இத்தகைய நிகழ்ச்சிகளை நாம் காண்கிறோம். Similarly, most of the living people in this world, even Brahmas realize that I can never win this race. அதுபோலவே உலகில் பெரும்பாலான மக்கள் பிரம்மதேவர் உட்பட உணர்ந்து கொள்கிறார்கள், நான் இந்த போட்டியில் ஜெயிக்க முடியாது என்று. If you want to win the race properly, you must have a good coach. இந்த போட்டியில் ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் எனக்கு சரியான பயிற்சி அளிப்பவர் இருக்க வேண்டும். That coach should have had a good coach who has taught him perfectly on how to run. அவ்வாறு பயிற்சி தருபவருக்கும் அவருக்கு முன்னால் ஒரு பயிற்சி தருபவர் பயிற்சி அளித்திருக்க வேண்டும், எவ்வாறு சரியாக ஓட வேண்டும் என்பது. Similarly, in this rat race, in the running, we are running in the material world. If you have to pass and cross this material world line, reach the spiritual world, we also have to have a coach. அதே போல இந்த பௌதிக உலகம் என்னக்கூடிய இந்த போட்டியிலும் கூட இதை கடந்து வென்று நாம் ஆன்மீக உலகத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் நமக்கும் ஒரு சிறந்த பயிற்சியாளர் தேவை. Sometimes we find when the particular running race who's running is very tired, he sits, his coach comes and puts a towel and massages him and gives him good instruction that boosts his energy and he starts running and we may win it also.
நாம் சில சமயங்களில் காண்கிறோம், போட்டியாளர் ஒரு சமயம் சோர்ந்து போய் உட்கார்ந்து விடுகிறார். அப்பொழுது பயிற்சியாளர் அவருக்கு அருகில் வந்து துண்டை கொண்டு அவர் தோளை துடைத்து விட்டு நல்ல உபதேசங்களை அவருடைய காதில் சொல்லி அவரை மீண்டும் எழுந்து ஓட வைக்கிறார். அவர் ஜெயிப்பதையும் கூட நாம் காண்கிறோம். So likewise, we all need instructions whenever our mind goes here and there, and unless we are very tired, we won't get help. It is mentioned in the Shastra, unless one is very tired, he cannot come to spiritual life. Tired in material life. இவ்வாறு நம்முடைய மனம் அங்கும் இங்கும் அலையும் பொழுது நாம் சிறந்த பக்தர்களின் துணையை கொண்டு நம்முடைய சரியான பாதையில் நாம் திரும்ப வேண்டும். மேலும் இவ்வாறு கூறப்படுகிறது, பௌதிக உலகத்தில் ஒருவர் அசதி அடைந்து சோர்வடைந்தால் ஒழிய அவர் ஆன்மீக பாதைக்கு வர முடியாது என்று. So whenever that particular entity becomes very tired, as I said before, Lord sends a representative. இவ்வாறு ஒரு உயிர்வாழி பௌதிக வாழ்க்கையில் சோர்வு அடையும் பொழுது பகவான் தன்னுடைய ஒரு பிரதிநிதியை அனுப்புகிறார். So we have with us a chief coach who is none other than Srila Prabhupada. Who can be a better coach than Prabhupada? He knows exactly different devotees, what type of, how many meters he can run, how many meters she can run. Accordingly, he has given us his instruction in his purpose. நமக்கு ஒரு தலை சிறந்த பயிற்சியாளர் கிடைத்திருக்கிறார். அவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஆவார். அவர் ஒவ்வொரு பக்தரும் அவருடைய தன்மைகளை அறிந்து, இவர் எவ்வளவு வேகமாக ஓடக்கூடியவர், இவருக்கு என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன என்பது அனைத்தையும் அறிந்து அதற்கு தேவையான விஷயங்களை நமக்கு அவர் புத்தகங்களின் வாயிலாக அவர் கொடுத்திருக்கிறார். But we should also think that the chief coach may not be always with us. He may give his instruction, go. Then there are junior coaches, other coaches helping in different way. There will be a coach for health. There will be a coach for giving you vitamins. There will be a coach for giving you proper diet and proper checking of your body system. So we all need different coaches so that we can get the ultimate success. தலைமை பயிற்சியாளர் எப்பொழுதும் நம்முடன் இருப்பார் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. அவர் போய்விடலாம். ஆனால் அதற்கு பிறகு பல பயிற்சியாளர்கள் ஒன்று சேர்ந்து நமக்கு பலவிதமான சேவைகளை செய்கிறார்கள். சிலர் நமக்கு சரியான உணவு, சிலர் வைட்டமின் கொடுப்பது, சிலர் நமக்கு உபதேசங்களை கொடுப்பது என்று பல வகையான விதங்களை நமக்கு உதவி செய்கிறார்கள். இவர் அனைவரின் துணையையும் நாம் கொண்டு நம்முடைய இலக்கை நாம் எட்ட வேண்டும். And as I mentioned that if you are very tired, we get help. So most of us became very tired, enjoying chewing the chew it again and again. But some of them think that I'm not tired. Still I can stand on my own leg. They're getting suffering. So we should always feel that I need help when I'm tired. And we have been getting wonderful association. This association, this reading of the scriptures, will slowly remove the false ego from us. சோர்வுடன் இருக்கும்பொழுது நாம் உதவியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் கூறினேன். ஆனால் சிலர் நான் இன்னும் சோர்வடையவில்லை, நான் இன்னும் வெற்றியடைவேன் என்று திரும்ப திரும்ப முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களும் ஒரு நிலையில் சோர்வடைந்த நிலைக்கு வருவார்கள். அவ்வாறு சோர்வு பௌதிகத்தில் அடையும் பொழுது நாம் இந்த உதவியை ஏற்றுக்கொண்டு அதன் மூலமாக பயன்பெற வேண்டும். So when you think that I have become a devotee, that itself is a big ego. நான் ஒரு பக்தனாகிவிட்டேன் என்று நினைத்தால் அதுவே கூட நமக்கு அகங்காரத்தை உண்டாக்குகிறது. Because big acharyas, great acharyas, even Brahma, he is telling I am not able to answer. And we should always think that I am a dasona. That's the reason. Again, I'm telling English is such a peculiar word. The translation of bhakta in English is a devotee. And I'm very sure that many of you in the Zoom, you can type how many E's are there in devotee spelling so that you'll know how many E's are there. You can just type. Prabhuji, I missed it. In a devotee spelling, in English word, if you see the spelling D, whatever, how many E's are there? E. டிவோட்டி என்னும் ஆங்கில பதத்தில் எத்தனை ஈ உள்ளது என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும். I'm not telling those E flying around us. I'm telling the spelling of E. How many are there? I can see somebody typing 3. Oh, very good. Ranga Krishna Prabhu has really perfected his English. 3 E's are there. Even to remove 1 E, we have to struggle hard. 1 ego, which is false ego. Imagine that for a devotee, there are 3 egos. How difficult. டிவோட்டி என்னும் பதத்தில் 3 ஈ இருக்கிறது. அது நம்மை சுற்றி பறக்கிற ஈ அல்ல. ஈ என்பது ஈகோவை குறிக்கிறது.
ஒரு ஈகோவை நீக்குவது என்பதே எவ்வளவு சிரமம் என்றால் டிவோட்டிக்கு 3 ஈகோ இருக்கிறது. அப்போது எவ்வளவு நாம் சிரமப்பட்டு அந்த ஈகோவை வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Some devotees may think, why Prabhu is telling this? I've always become a devotee. How devotees can have ego? Yeah, even Bharat Maharaj at the platform of Bhava, he fell down. Always think that I am still filled with ego. So my duty is to remove that ego, transform that false ego into the real ego, to surrender to the Lord, respect other devotees, take shelter of other devotees. He has to be transformed. சில பக்தர்கள் He has கருதக்கூடும் to be eager. சில பக்தர்கள் Eager. சில பக்தர்கள் கருதக்கூடும், நான் பக்தனாகிவிட்டேன் ஏற்கனவே, எதற்காக பிரபுஜி என்னிடம் இவ்வாறு கூறுகிறார், என்னிடம் அகங்காரம் என்பதே இல்லை என்று. அவ்வாறு நாம் எப்பொழுதும் தவறாக நினைத்து கொள்ளக்கூடாது. எப்பொழுதும் நம்மிடம் அதிகமான அகங்காரம் இருக்கிறது என்று நினைத்து கொண்டு அதை நீக்குவதற்கான முழு முயற்சியில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். அந்த ஈகோவை நீக்குவதற்கு நமக்கு ஈகர்னஸ், ஆர்வம் தேவைப்படுகிறது. எந்த அளவுக்கு ஈகோ இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு நாம் ஆர்வத்தை கொண்டு அதை நீக்குவதில் முயற்சி செய்ய வேண்டும். Some expert devotees have made these 3 E's as eagerness, enthusiasm, and ecstatic love. So we have to transform that ego. இந்த 3 ஈக்களுக்காக 3 விவரங்கள் தரப்படுகின்றன. ஒன்று ஆர்வம், இன்னொன்று உற்சாகம், இன்னொன்று பரவசமான பக்தி பயிற்சி. இவற்றின் மூலமாக நாம் இந்த 3 ஈக்களை வெற்றி கொள்ள வேண்டும். We have seen all these 3 wonderful qualities in the life of Srila Prabhupada. You are always eager to preach, always enthusiasm. Even at the age of 70, we are all celebrating 125th year of Srila Prabhupada's appearance. He had never sorrow. He was ever eager to always answer to the disciples' question. He never, even Brahma, he was saying that I don't know the answer. But Prabhupada, he answered. He never said, I don't know the answer. இந்த 3 உன்னதமான குணங்களையும் நாம் எப்பொழுதும் ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடம் கண்டோம். அவரிடம் ஆர்வம் இருந்தது, செயல்களை செய்யக்கூடிய உற்சாகம் இருந்தது, எப்பொழுதும் ஆனந்தத்தில் அவர் மிதந்து கொண்டிருந்தார். மேலும் பிரம்மதேவர் கூட ஒரு சமயத்தில் எனக்கு பதில் தெரியவில்லை என்று கூறுவதை காண்கிறோம். ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடம் அனைத்து விடைகளும் இருந்தன. எல்லா கேள்விகளுக்கும் அவர் சரியான விடைகளை தந்தார். So similarly, devotees should be always eager and try to assimilate the information which they have received from the bona fide sources and try to work hard to transform that false ego into real ego, and they can come out as bandha of Janma Mrityu Jara Vyadi and be situated in the real platform. And while he is going to do that, he is also telling this to others and telling that you are also caught in the 3 E's. I am trying to purify your 3 E's from ego to enthusiasm, and the procedure will be continuing. எனவே ஒரு பக்தரும் கூட மிகுந்த ஆர்வத்தை கொண்டு சாஸ்திரங்களின் உதவியுடன் தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த போலி அகங்காரம் தான் தன்னுடைய கட்டுக்கும் பந்தங்களுக்கும் காரணம் என்பதை உணர்ந்து கொண்டு அந்த முயற்சியின் மூலமாக தானும் விடுபட்டு அதே உற்சாகத்துடன் மற்றவர்களுக்கும் உதவி செய்து அவர்களும் விடுபடுவதற்கு உதவ வேண்டும். We all should be very thankful to Parishit Maharaj. He was first person to ask all these questions. 4 questions, due to which Shukadeva Goswami answered, and Sutta Goswami heard it and gave it the Naimisharanya, and it has been coming. And the Bhagavatam is so nectarian. Just every morning when we listen to Bhagavatam, the entire day will be charged. Even though ego may come up and down, when you remember that particular shloka, whatever was taught in the class, ego can be suppressed. நாம் அனைவரும் பரீட்சித் மகாராஜரை மிகவும் நன்றியுடன் நினைக்க வேண்டும். அவர் இந்த 4 கேள்விகளை சுகதேவ மகாராஜரிடம் கேட்டபொழுது நமக்கு இந்த அற்புதமான பாகவதம் கிடைத்திருக்கிறது. தினந்தோறும் காலையில் இந்த பாகவதம் வகுப்பில் நாம் கேட்பதற்கு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. இதை கேட்பதன் மூலமாகவும் நாள் முழுவதும் நாம் கேட்ட விஷயங்களை பற்றி மனத்தில் தியானிப்பதன் மூலமாகவும் நமக்கு போலி அகங்காரம் எப்பொழுதெல்லாம் கிளம்புமோ அப்பொழுதெல்லாம் அதை படிப்படியாக அடக்கி நாம் வெற்றி கொள்ள முடியும். As I was saying that the nature of the soul is only attachment, so we have to practice getting attachment to the Lord's activities. Now with us, that's it. There's no other way. Don't give up. If you want to detach, you try to get more attached to the Lord. Automatically, the detachment will come. That Maharaj always says that one of the characteristics of devotion service, according to the devotion, Prabhu also says, when you perform devotion service, all the kleshas will go and good things will come. That's it. When you give up, we take up.
ஆத்மாவின் இயற்கையானது பற்றுக்கொள்வதே ஆகும். எனவே நாம் இந்த பௌதிக பற்றுகளிலிருந்து விடுபட வேண்டுமென்றால் பகவானிடம் மேலும் மேலும் பற்றுதலை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். பக்தி சாமிர்த்த சிந்து கூறுவதைப் போல நாம் படிப்படியாக பக்தியை செய்யும் பொழுது நம்முடைய இருக்கக்கூடிய கிளேஷங்கள், பந்தங்கள் இவை அனைத்தும் நீங்கி போய் பகவானிடம் உண்மையான அன்பு நம்மிடம் தோன்றுகிறது. For example, when we walk, we put a left leg front, then after the left leg is on the ground, we take the right leg and put it. We should have faith. So if we just keep both the feet together until I'm not able to walk, no. We have to lift the right leg sometime and patch it on the ground, then lift the left leg, then keep walking. Similarly, we have to catch hold of the Lord's feet and remove this feet. But we can't think, oh, if I remove this feet, what will happen? I may fall down. We must have that faith. If I keep, the Lord will hold us. That faith has to come. நாம் நடக்கும் பொழுது ஒரு காலை முன்னால் வைக்கிறோம், அது சரியாக தரையில் பதிந்த பிறகு நமக்கு நம்பிக்கை வருகிறது. அடுத்த காலை எடுத்து முன்னால் வைக்கிறோம். இவ்விதமாக ஒரு காலை பதித்து நம்பிக்கையை உண்டாக்கி கொண்டு அடுத்த காலை முன்வைப்பதைப் போல நமது முயற்சியில் பகவானிடம் சரணாகதி செய்து பகவான் என்னை காப்பாற்றுவார் என்ற முழு விசுவாசத்துடன் நம்முடைய அடுத்த காலை எடுத்து முன்னால் வைக்க வேண்டும். இரண்டு கால்களையும் ஒன்றாக வைத்துக்கொண்டு இப்பொழுது நான் எவ்வாறு நடப்பேன் என்று நாம் ஐயம் கொள்ளக்கூடாது. பகவான் என்னை பார்த்து கொள்வார் என்ற நம்பிக்கையுடன் அடுத்த காலை எடுத்து முன்னால் வைக்க வேண்டும். இதுதான் பக்தி பாதையில் முன்னேறுவதற்கான வழி. Prabhupada gives one example when he was going in the park. He saw different monkeys jumping from one branch to another branch. He sees the monkeys. When they want to go to another branch of a tree, the monkey is very intelligent. It holds one branch, removes the hand from other branch. Then one other branch, it puts another hand, removes this. In this way, the monkey is going forward. Even monkey has an intelligence. Why you can't have? பிரபுபாதர் ஒரு முறை குரங்குகளை காண்பித்து ஒரு பாடத்தை கொடுத்தார். குரங்கு ஒரு மரத்திலிருந்து இன்னொரு மரத்துக்கு தாவிக்கொண்டே இருக்கிறது. அப்பொழுது ஒரு கிளையை பிடித்து கொண்டு மற்றொரு கிளையை விடுகிறது. மீண்டும் அடுத்த கிளையை பற்றிய பிறகு இப்பொழுது இருக்கும் கிளையை விடுகிறது. அப்பொழுது பிரபுபாதர் கூறினார், ஒரு குரங்குக்கு கூட இந்த அளவு ஞானம் இருக்கிறது. பக்தர்களும் கூட இவ்வாறு பகவானை பிடித்து கொண்டு தனக்கு இருக்கக்கூடிய பௌதிக பற்றுக்களை விட்டுவிட வேண்டும், இவ்வாறு முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் என்று கூறினார். So that's a very important point. If you have to give up ego, we should actually transform that ego into real ego and try to have, if you have 40% of material attachment, we may have 60% spiritual attachment. If you keep on increasing, 80% spiritual attachment, 20% material attachment, a day will come, 100% spiritual attachment, we will not be in this world, we will be in the Lord's abode. இவ்வாறு போலி அகங்காரத்தை simple mathematics. இவ்வாறு போலி அகங்காரத்தை விடுவதற்கும் நாம் படிப்படியாக உண்மையான அகங்காரத்தை, பகவானிடமான பக்தியை வளர்த்து கொண்டு போலி அகங்காரத்தை படிப்படியாக குறைத்து வர வேண்டும். இப்பொழுது நம்மிடம் போலி அகங்காரம் 40% இருக்கிறது என்றால் 60% நம்மிடம் உண்மையான அகங்காரம் தோன்றியது என்று பொருள். இவ்விதமாக படிப்படியாக உண்மையான அகங்காரத்தை, பகவானுடனான பற்றுதலை வளர்த்து வரும்பொழுது போலி அகங்காரம் படிப்படியாக குறைந்து 0%க்கு வந்துவிடும். இது ஒரு சாதாரணமான கணிதம் தான். So this Bhagavatam is full of pastimes of different devotees for their lives and how they progress. And to end the lecture today, I'll just give a small story which will help us to increase the faith on Bhagavatam. This is a story of a Brahmana which is mentioned in the Skanda Purana. இந்த ஒரு சிறிய கதையுடன் நாம் பாகவதத்தோட பலவிதமான பாத்திரங்களை கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையின் உண்மையான விடுபடுவதற்கான வழிகளை நாம் கண்டுகொள்ள வேண்டும். இது பாகவதத்தில் ஒரு பிராமணரை பற்றிய ஒரு கதையை நான் இப்பொழுது கூறுகிறேன். So he is Brahmana and he had to take a pilgrimage to different temples and rivers. இந்த பிராமணர் ஒரு தீர்த்த யாத்திரை சென்றார், பல கோவில்களுக்கும் நதிகளுக்கும். So what happens, before he went, he gave his house to some of his friends to take care of the house and he went to Tirtha Yatra. அவர் செல்வதற்கு முன்னால் தன்னுடைய சில நண்பர்களிடம் என்னுடைய வீட்டை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறிவிட்டு தீர்த்த யாத்திரைக்கு கிளம்பினார். These friends were not ordinary. His friends were all, those days, people's only occupation was talking about Ramayana, talking Mahabharata. So this group of people were called Pravaktas. That means one who speaks about Ramayana stories, they make their living like that. So the group of Pravaktas had come. He told his Pravaktas, anyhow I'm going off to Tirtha Yatra. Let my house become purified. You can use my house for doing Bhakti Vriksha. I'm just telling. You can use it. இந்த நண்பர்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல, பிரபக்தர்கள் என்று கூறப்படுபவர்கள். அதாவது ராமாயணம், மகாபாரதம் போன்ற கதைகளை பற்றி பேசக்கூடியவர்கள். எனவே அவர் நினைத்தார், நான் சென்றிருக்கும் பொழுது இந்த வீடு தூய்மை அடையட்டும், நீங்கள் ராமாயண மகாபாரத கதைகளை கூறிக்கொண்டிருங்கள் என்று கூறி அவர்களை அங்கு இருக்க சொன்னார்.
So these Pravaktas were very happy because they were looking for a space. Anyhow, I'm getting a free place where we can preach about spiritual life. So this Brahmana, he reached Kashi, went to take bath in the Ganga. இந்த பிரவக்தர்களுக்கும் மிக மகிழ்ச்சியுடன் அந்த இடத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ஏனென்றால் அவர்களும் ஒரு இடத்தை தேடிக்கொண்டிருந்தார்கள். இந்த இடத்தில் நாம் இப்பொழுது கதை செய்யலாம் என்று அவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் அதை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது அந்த பிராமணர் காசிக்கு சென்று தீர்த்த யாத்திரையை தொடர்ந்தார். Surprisingly, he found Ganga was dry, no water. ஆனால் கங்கை வறண்டு இருப்பதை கண்டார். Then he was wondering what happened, because Ganga is a perennial river, and he was thinking that Ganga will always have water. And he saw some panditas coming in that direction. He was asking them. கங்கையில் எப்பொழுதும் நீர் நிறைந்திருக்கும் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். எப்படி இவ்வாறு கங்கை வறண்டு போயிற்று என்று அவர் யோசித்து அந்த வழியாக வந்த சிலரை கேட்டார். And those panditas were coming, they already taken bath in Ganga. He was wondering, there's no water in Ganga, but how did you take bath? அங்கு வந்து கொண்டிருந்த சில பண்டிதர்கள் கங்கையில் ஏற்கனவே குளித்திருந்தார்கள். இவர் ஆச்சரியத்துடன் நீங்கள் எவ்வாறு கங்கையில் குளித்தீர்கள் என்று கேட்டார். Then he's asking them, which part of the river you took bath? கங்கையின் எந்த பகுதியில் நீங்கள் குளித்தீர்கள் என்று கேட்டார். And to surprise, they said, go, Ganga is flowing in full swing. A lot of water is there. அந்த பண்டிதர்கள் கூறினார்கள், கங்கையில் ஏராளமான நீர் போய்கொண்டிருக்கிறது என்று. Then this Brahmana was thinking, what happened to me? Maybe I have committed some sinful activity due to which I'm not able to see the water of Ganga. இந்த பிராமணருக்கு அப்பொழுது ஒரு யோசனை உண்டாயிற்று. எனக்கு என்ன ஆயிற்று? நான் ஏன் கங்கை நீரை காண முடியவில்லை? நான் ஏதோ பெரிய பாவத்தை செய்திருக்க வேண்டும், அதனால் தான் எனக்கு கங்கை நீரை பார்க்க முடியவில்லை என்று நினைத்தார். So he wanted to clarify his doubt, and he went to a realized soul was nearby sitting under a tree, and he asked his doubt. இந்த சந்தேகத்தை தீர்த்துக் கொள்வதற்காக அருகில் ஒரு மரத்திற்கு அடியில் அமர்ந்திருந்த ஒரு மகாத்மாவிடம் சென்று இந்த சந்தேகத்தை கேட்டார். And this particular pure soul, he was praying Ganga Stotra, and Mother Ganga herself personified Ganga came and gave darshan to him. இந்த தூய ஆத்மா கங்கா தேவியிடம் பிரார்த்தனை செய்த பொழுது கங்கா தேவி ஒரு வடிவம் எடுத்து அவர் எதிர்க்க வந்து அவருக்கு நமஸ்காரம் செய்தார். Not only Ganga, she came with all her tributaries, and they were all there and serving this particular pure soul in his ashrama. கங்கா தேவி மட்டும் வரவில்லை, தன்னுடைய உபநதிகளையும் அழைத்து கொண்டு வந்திருந்தார். அவர் அந்த மகாத்மாவின் ஆசிரமத்தில் சேவை செய்தார்கள். Then this Brahmana is asking that pure soul, what is the good thing you have done so that Ganga herself has come to your house to serve you? இந்த பிராமணர் அந்த மகாத்மாவிடம் கேட்டார், நீங்கள் என்ன புண்ணியம் செய்திருக்கிறீர்கள், கங்கா தேவியே வந்து உங்கள் ஆசிரமத்தில் சேவை செய்கிறாளே என்று. Punyatma replied that he did not do anything, but my father used to read Bhagavatam regularly. ஆனால் அந்த மகாத்மா பதில் சொன்னார், எனக்கு என்ன என்று தெரியாது, ஆனால் என்னுடைய தகப்பனார் பாகவதத்தை தினந்தோறும் படித்து வந்தார். And he passed away. அவர் மறைந்து விட்டார். But I don't know how to read Bhagavatam. எனக்கு பாகவதம் படிக்க தெரியாது. But what I did was, the same Bhagavatam book which my father was reading, I just kept that holy book in the puja room, and every day I used to pick some flowers from the flower garden, place some flower and tulsi on that Bhagavatam. ஆனால் நான் என்ன செய்தேன் என்றால், என் தந்தையார் படித்து வந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எடுத்து என்னுடைய பூஜை அறையில் வைத்து தினந்தோறும் தோட்டத்திலிருந்து மலர்களை பறித்து வந்து அந்த பாகவதத்தின் மேல் போட்டு வழிபட்டேன். Then this Brahmana came to consciousness. He realized one big mistake. அப்பொழுது இந்த பிராமணருக்கு ஒரு ஞானோதயம் உண்டாயிற்று. தன்னுடைய ஒரு பெரிய தவறை அவர் உணர்ந்தார். In my own village, Bhagavata Saptaha devotees had come to my house and they were looking for a space. I told them I'm going to Ganga to take shelter of Tirtha Yatra, Holy Dham, and I should have stayed there and listened to their Bhagavatam. என்னுடைய சொந்த கிராமத்தில் பாகவதம் கதா செய்வதற்காக பக்தர்கள் வந்திருந்தார்கள். ஆனால் நான் அவர்களை என்னுடைய வீட்டில் தங்க சொல்லிவிட்டு நான் கங்கையில் ஸ்நானம் செய்ய போகிறேன் என்று இங்கு வந்திருக்கிறேன். Because the Bhagavatam contains the glories of all the holy Tirthas, all the holy Dham, all Divishit, everything is there in the Bhagavatam. பாகவதத்தில் அனைத்து தீர்த்தங்களையும் பற்றியும் புனித இடங்களை பற்றியும் விவரங்கள் அதில் இருக்கிறது. So then he realized that if I have Bhagavatam and read Bhagavatam in the house, all the Punya Tirthas, Dham will come to that place where you are worshipping Bhagavatam and reading Bhagavatam. அப்பொழுது அவர் புரிந்து கொண்டார், நான் என் வீட்டில் இருந்தவாறே பாகவதத்தை வழிபட்டும் படித்தும் வந்தேனானால் அனைத்து தீர்த்தங்களும் அனைத்து நதிகளும் என்னுடைய இல்லத்திலேயே அமைந்திருக்கும் என்று புரிந்து கொண்டார். By Srila Prabhupada's mercy,
we have been given this opportunity that most of the devotees, even the other devotees, different categories, the Bhagavatam is entering into their houses. ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் கருணையினால் நாம் பக்தர்கள் அனைவருடைய இல்லத்திலும் எல்லா நிலையிலும் உள்ள பக்தர்களின் இல்லத்தில் ஏதோ ஒரு வகையில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் நுழைந்திருக்கிறது. Just by placing tulsi leaf on the Bhagavatam book has so much purification. Ganga herself comes. Imagine somebody opens the Bhagavatam, these shlokas, and today's shloka is spoken by Nandana, the Lord himself, Hamsa. Such a wonderful how to give up ahankara, how to come out of bandha. So this type of reading of Bhagavatam will completely remove all the anarthas from us and place us in the real platform. பாகவதத்தின் ஒரு மலரையோ துளசியோ வைப்பதன் மூலமாகவே அந்த அளவு புண்ணியம் கிடைக்கும் என்றால் நாம் அந்த பாகவதத்தை பிரித்து படிப்பதன் மூலமாக எந்த அளவு உயர்ந்த பலன்களை அடைவோம். இங்கு நாம் பார்க்கிறோம், ஹம்சர் பகவானே வந்து இந்த உன்னதமான ஞானங்களை நமக்கு வழங்குகிறார். இவ்விதமாக பாகவதத்தை படித்து வந்தால் உயர்ந்த பலன் கிடைக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. முகம் கரதி வாசாலம் பங்கும் லங்கேதி கிரிம் யத் கிருபா தமஹம் வந்தே ஸ்ரீ குரும் தீன தாரிணம். So if you just become very obedient to Bhagavatam and Guru, even though one is dumb, deaf, and if he doesn't have a proper intelligence, he can speak Bhagavatam if he repeats whatever is there in the Bhagavatam. ஒருவர் பாகவதத்திடமும் ஆன்மீக குருவிடமும் சரணாகதி அடைவாரானால் அவருக்கு வாய் பேச முடியாது, காது கேட்காது என்ற குறைகள் இருந்தாலும் கூட அவர் தூய பாகவதத்தின் ஞானங்களை வெளிப்படுத்த முடியும், உரையாற்ற முடியும். Just like an obedient student of a good teacher can become future good teacher or lecturer, obedient listener of Bhagavatam also can, by his mercy of his Guru, can also deliver how his Guru also spoke. That's what we have seen in our parampara. ஒரு கீழ்ப்படிதல் உள்ள ஒரு மாணவன் தன்னுடைய ஆசிரியரிடம் கற்ற விஷயங்களை கொண்டு பிற்பாடு அவனும் ஒரு ஆசிரியராக பலருக்கு அந்த ஞானத்தை வழங்கும் விதத்தில் யார் ஒரு பாகவதத்தை கீழ்ப்படிதலுடன் படித்து ஆன்மீக குருவிடம் அறிவாரோ அவரும் பிற்பாடு அந்த ஞானத்தை பலருக்கும் சொல்லும் விதத்தில் தகுதி பெறுகிறார். No material thing can check us in the progress of Krishna consciousness. கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு பௌதிக தடைகள் ஏதும் இல்லை. It is not possible. Simply by following the instruction of Krishna consciousness, Manmanabhava Madbhakto, Madhyaji Mam Namaskuru, Gita 18th chapter, Lord says, just follow rules and regulations, everything will be very clear, crystal clear, and there will be no more impediment. And Lord Krishna says in the last sloka, Ma Suchaha, don't worry, I am there always to protect you. கிருஷ்ணரின் உபதேசங்களை நாம் முழுமையாக பின்பற்றும் பொழுது மன்மனாபவ மத் பக்தோ என்று பகவானுடைய பக்தராகி அனைத்தையும் பகவானுக்கு சரணாகதி செய்யும் பொழுது நமக்கு எந்த விதமான தடங்கல்களும் நமது பக்தி பாதையில் ஏற்பட முடியாது. So this is the some of the points what I took up from this particular shloka. Excuse me for taking more time. I have crossed 15 more minutes. The devotees have any elaborations, comments or questions on today's verse, welcome. பக்தர்கள் ஏதாவது சந்தேகங்கள்? Carry on. Over, Prabhu. Go ahead. Yeah. Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much for a wonderful lecture about Ahankara and how to get rid of Ahankara. There got some questions in YouTube. I'll go through them one after the other. The first question is from Bhakta Chandra Shah. How a jiva can't, or why a jiva can't give up false ego despite having heard or received a wonderful Harikatha? Yeah, very nice question. பிறகும் கூட ஒரு ஜீவாத்மாவினால் ஏன் போலி அகங்காரத்தை விட முடியவில்லை? Because jiva has not come to this world yesterday. Millions and millions and millions of bodies he has gone, different experiences, different attachments. It is stacked with this attachment. It will take some time. பல சரீரங்களை அடைந்து லட்சக்கணக்கான சரீரங்களில் பலவிதமான அனுபவங்களை அடைந்து அவை அனைத்தும் அந்த ஜீவாத்மாவிடம் குவிந்திருக்கின்றன. அவற்றிலிருந்து விடுபடும் பொழுதுதான் இந்த விடுதலை கிடைக்கிறது. So if I have a paper and a needle, a single paper, if I pick a needle, it will easily come. But if I have a stack of papers, big, if I pierce the needle, it may take some time, energy for the needle to come out. ஒரே ஒரு காகிதத்தில் ஊசியை குத்துவது சுலபம். ஆனால் ஒரு கொத்து பேப்பர்களை வைத்துக்கொண்டு அதில் ஒரு ஊசியை குத்துவது என்பது அதிக காலம் பிடிக்கும். அதுதான் இங்கு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். For someone, it will be very easier because all his karmas are reduced and because he has passed many of the examinations of the previous lifetime
This may be the last stage. For some, it may be a beginning and may take more. So different individuals have different races. It doesn't mean that as soon as I take up chanting Hare Krishna Maha Mantra, I'll immediately be rescued. So depend upon the level, not only in this life, previous lives also it's stacked. We have to see what. But as we take up devotion service, whatever previous life and wrong doing we have done, by Mahaprabhu's mercy, the stack will be reduced. But we should actually think that I'm in the right queue, not in the wrong queue. I'm getting that faith that devotee must come. That have it. இந்த முயற்சியில் ஈடுபடும் பொழுது ஒவ்வொரு பக்தருக்கு வேறு வேறு வகையான கால அவகாசம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். சிலர் முன்பே பலவிதமான பாவங்களை குறைந்த அளவில் பாவங்கள் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் வெகு விரைவில் பலனை அடைகிறார்கள். வேறு சிலருக்கு இப்பொழுதுதான் ஆரம்பித்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அது அதிக காலம் பிடிக்கலாம். எது எப்படி இருந்தாலும் கூட பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறியிருப்பதைப் போல நம்முடைய பாவங்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்படுகின்றன படிப்படியாக. எனவே மிகவும் அது குறைந்து இருக்கக்கூடிய நிலையில் நாம் தொடர்ந்து விசுவாசத்துடன் இந்த முயற்சியை செய்து வருவோமானால் கட்டாயமாக நாம் முழு பலனை அடைவோம். To get a good result as we progress in spiritual life, we have to increase the quality of chanting, increase the quality of hearing, increase the quality of reading. Everything has to be increased. Not that I'm 30 years in the moment, I've been chanting and I should get purified. We have to see that all this time I was chanting mechanically. Now I put a break and chant more feelingly, and in quality has to be increased now, not mechanically. Then we can get good results. நம் பக்தி செயல்களின் தரத்தை நாம் படிப்படியாக உயர்த்தி கொண்டே வர வேண்டும். நம்முடைய ஜபம் செய்வது, நாம் கேட்பது, இவை அனைத்தின் தரங்களும் படிப்படியாக உயர்ந்து வர வேண்டும். நான் பல காலமாக இதில் இருக்கிறேன், பல வருஷங்களாக ஜபம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று அதை ஒரு எந்திரத்தனமாக நாம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடாது. எனவே தரத்தில் நாம் அதிக கவனம் செலுத்தும் பொழுது விரைவில் நாம் பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம். In the modern world, if you see mobile manufacturer, mobile phone, and we always give mobile phone. People always have mobile phone. They keep upgrading it. They find the mistakes of one particular model or software, and they go for the next. That mistake they keep on. Similarly, we should also find that I've been chanting all these years. What are the problems I've been facing? I start writing it. So how can I overcome this? And overcome this. How the modern materialistic are able to do all that by saying the mistakes and try to get perfection. We as devotees, we have to get perfection by saying that what are the problems I'm facing when I'm chanting, when I'm reading, and try to overcome by asking this note to different devotees or from the Shastra. We have to keep on upgrading. Even great devotees, they were chanting. Prabhupada, he was Uttamadikari. He was chanting all this. Mahaprabhu was chanting. But their chanting is quite different from our chanting. Same 1 plus 1 is equal to 2 for an LKG student. 1 marble plus 1 marble equal to 2. In PhD, 1 plus 1 mathematics is 5 pages or 10 pages. Thesis as written. Likewise, the same Maha Mantra, the pure devotee, he hears in a different way. A neophyte will hear in a different way. So we have to keep on increasing the quality. That's what I said. Quality consciousness. Krishna consciousness is quality. Not that we see quality in Prashadam. Prabhu, there is less sugar or less salt or more. We need quality Prashadam. Similarly, we need quality devotion service. Then Prabhupada will be very pleased. So this is my answer. I hope it answers your question. மீண்டும் கைபேசியின் உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோமானால் பலவிதமான அவற்றில் முன்னேற்றங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன புதிதாக. அதே போல நாம் முயற்சி செய்யும் பொழுதும் நமக்கு விளைவுகள் சரியாக அமையவில்லை என்றால் மூத்த வைஷ்ணவர்களிடம் நாம் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். நான் செய்வதில் ஏதாவது தவறு இருக்கிறதா, எந்த விதத்தில் நான் சீர்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று தொடர்ந்து நமது முயற்சிகளை செய்து வர வேண்டும். இதன் மூலமாக நாம் பார்ப்போமானால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூட உத்தம அதிகாரி நிலையில் இருக்கும் அவரும் கூட நாம ஜபத்தை தொடர்ந்து செய்து வருகிறார். எனவே நாம் செய்யும் விதத்தில் தரத்தை படிப்படியாக உயர்த்து கொண்டே வருவதில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். எந்திரத்தனமாக இருக்கக்கூடாது. இவ்விதமாக நாம் உன்னதமான பலனை அடைவோம். Practice makes a man perfect. That's what we heard. Keep on practicing. தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக நாம் பூரணத்துவத்தை எய்துவோம். The next question is from Her Grace Sadanandani Vasudha Mataji. Her question is, in which stage false ego goes off? Is it in Anartha Nivritti or which particular stage? எந்த நிலையில் நீங்குகிறது? அது அனர்த்த நிவர்த்தியில அல்ல அதற்கு பிறகு?
See, Shraddha, the beginning stage is Shraddha. That moment is the initial stage where false ego is always there. Ego cannot be given up. As I said, Bharat Maharaj had false ego even at the stage of Bhava. So that false ego doesn't mean that I'm accumulating. Getting attached to something which I like very much is also false. Falsely thinking that he gave up everything to think that Krishna is more for me. I should catch hold the lotus feet of Krishna. Rather, he caught hold of the deer's feet. My dear, my dear. So it's not that anartha nivritti. One can think that I have given up all manarthis, I have given up coffee, tea, onion garlic, everything, seeing movies, I'm chanting, I become devotee. So Ruchi and all that will be coming. Even amongst Baba, there are different stages. Almost at this last point line of between Prema, Baba and Prema, that last line is divided into many stages. Imagine. Even if you're running race, if you read the last stage, you think I'm race. If you turn back, that first of the fellow would have gone front. So we should be always cautious at every stage. Never think that I have reached this particular stage. Devotee is always afraid of losing his bhakti. That consciousness he must think. Should never think I have accomplished. Great acharyas are feeling that I am nothing. I have to follow more. So we should have that. Unless you're hungry, you won't eat. If you think that I'm not hungry, you will not eat. You should always be hungry for devotion service. In whatever stage. So there's another nivritti stage. You are giving up. That doesn't mean that you are going to give up completely. There will be residue. Yesterday was Gundicha Marjana, day for yesterday. And Chaitanya Mahaprabhu was cleaning the Gundicha temple. Every devotee wanted to show off. Each one was given a different area. So every devotee took all the dust. They made a heap of mountain. And one mountain was 5 feet or 10 feet or 3 feet. And they thought Mahaprabhu will clap and tell Haribol. Mahaprabhu said, no, you are not cleaned properly. And devotee is feeling very bad. I struggled so much and cleaned and brushed all the stones, cobwebs, everything. I piled the dust. The Mahaprabhu said, what was those areas between the two stones, the crack? He put his nail and showed this is the dust. Oh, why you are not clean this? So we might have cleaned externally. Deep, somewhere in the corner of the heart, a small dust will be there. That dust is enough. The small spark of fire will burn the entire building. So that has to be removed. That more subtler. As the devotee is progressing, he might have removed his gross mistakes. Then, among the subtler, he would have removed all these unwanted feelings. And a small, finer, false ego, Pratishta Asha is very difficult. I always say, we can give up money, wealth, nadanam, and we can also give up women, or for men it is women, for women it is men. One thing to give up if difficult is Pratishta Asha, the false ego that I am the doer. 99.99% of many fall in this particular thing. I am the doer. Even when Hanuman was asked, he found out Sita. Sugriva said, go and tell Ram, you have found Sita. Hanuman, such a great devotee, he didn't want that. Though he found out, he worked very hard. He flew over and worked very hard, killed all the demons in Lanka. He said, we'll all go together. What he did, we said to Ram, we found out Sita. He was safe. He was thinking, if I found out Sita, Ram will give me a big garland. Then I will be, everybody start glorifying me and doing arati. That will pay my way to fall down. So he wanted to save himself. So pure devotee is the Lord. They never said, I have done it, we have done it. That is a team spirit we have seen in the Bhagavatam. If you see Maitri Muni, he said, my Guru said. If you say Sudha Goswami, I heard from my Guru, Sukhdev. That's always they giving credit. The team spirit is there. If you follow this system, we will always be safe. If you think that I am giving, like today I was giving class, I am only based on my hearing from different senior devotees, from purport, I am repeating, I am safe. The day I think I am giving, then there will be many leaks. Like a pot will be having leak, all the things, bhakti start leaking out. So we have to close all the leaks by glorifying other devotees who helped me to come to this platform. By thinking this, the ego can be given up, the jiva can slowly progress. That's one of the things what I have realized in my spiritual journey. போலி அகங்காரம் என்பது
நாம் ஸ்ரத்தா என்ற முதல் படியிலிருந்து தொடங்கி பாவநிலை வரை நம்ம இது தொடர்ந்து இருக்கிறது. நாம் பார்க்கிறோம் பரத் மகாராஜர் கூட பாவ நிலையில் உன்னதமான நிலையில் இருக்கும்பொழுது பாவத்திலும் பல படிக்கட்டுகள் இருக்கின்றன. அந்த அனைத்து நிலைகளிலும் கூட ஒரு ஜீவாத்மா போலி அகங்காரத்தினால் விழுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே அனர்த்த நிவிருத்தியில் நம்முடைய போலி அகங்காரம் நீங்கும் என்று சொல்ல முடியாது. அது பல விதங்களில் பல சூக்ஷ்மமான விதங்களில் நம்ம இது தொடர்ந்து வருகிறது. உதாரணமாக நாம் இந்த குண்டிச்சா லீலையில் பார்க்கிறோம். பக்தர்கள் அனைவரும் ஏராளமான குப்பைகளை எடுத்து குவித்திருந்தார்கள். மகாபிரபு தன்னை பாராட்டுவார் என்று எதிர்பார்த்த பொழுது மகாபிரபு வந்து அந்த இரண்டு கற்களுக்கு இடையில் இருந்த அந்த அந்த தூசுகளை அவர் தன்னுடைய நகத்தை விட்டு நீக்கி காண்பித்தார். இதோ இங்கு தூசி இருக்கிறது, இது நீங்கள் நீக்கவில்லை என்று. இவ்விதமாக போலி அகங்காரமானது பலவிதமான சூக்ஷ்ம வடிவங்களில் நம்மிடம் நிலைத்தே இருக்கிறது. அதை போக்குவதற்கான முயற்சியை நாம் எப்பொழுதும் விட முடியாது. நதனம் நஜனம் நசுந்திரம் என்பதை போல அந்த பலவிதமான விஷயங்களை நாம் துறந்தாலும் கூட பூஜா பிரதிஷ்டா என்னும் விதமாக தனக்கு மரியாதை கிடைக்க வேண்டும் எனக்கூடிய அந்த ஆசை நம்மை தொடர்ந்துதான் வருகிறது. எனவே எந்த நிலையிலும் ஒரு பக்தர் எனக்கு போலி அகங்காரம் நீங்கிவிட்டது என்று நினைப்பதற்கு பதிலாக என்னிடம் இன்னும் அதிகமாக அகங்காரம் இருக்கிறது என்று நினைத்து கொண்டு மற்ற பக்தர்களின் துணையுடன் அது எங்கெல்லாம் இருக்கிறது என்று கண்டறிந்து அதை நீக்க வேண்டும். அனுமார் கூட ராமாயணத்தில் நாம் காண்கிறோம், சீதையை கண்டு இலங்கையிலிருந்து திரும்பிய பொழுது நான் கண்டேன் என்று சொல்லவில்லை. நான் கண்டேன் என்று சொன்னால் அவருக்கு ஏராளமான மரியாதைகள் கிடைத்திருக்கும். ஆனால் நாங்கள் சீதையை கண்டுபிடித்தோம் என்று அவர் தன்னை காப்பாற்றிக் கொண்டார் போலி அகங்காரத்திலிருந்து. இவ்விதமாக எப்பொழுதும் நாம் இதில் கவனமாக இருந்து நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். One example is coming to me in Tamil, especially Diwali time. We take a lot of sweets and karam. So what happens if we take too much karam, savory? They give some sweet also. Too much. Likewise, if you take too much sweet, also some karam is needed. Someone having karam. If you have too much karam, we should take some sweet. So this Bhagavatam nectar every day morning 8 o'clock we have. So much karam is there. We get some sweet at 8 o'clock. Again, karam is going to come. Again, tomorrow we will take sweet. One day will come. We'll be filled with sweet. தீபாவளியை கொண்டு ஒரு உதாரணம். தீபாவளியின் பொழுது நாம் ஸ்வீட் காரம் இரண்டும் எடுத்துக்கொள்கிறோம். காரம் அதிகமாக போகும்பொழுது நாம் ஸ்வீட் எடுத்துக்கொள்கிறோம். அதுபோல் அகங்காரம் என்பது வந்து கொண்டே தான் இருக்கும். அது காரம் சிறிது ஜாஸ்தியான பொழுது நாம் இந்த பாகவதம் எனக்கூடிய அந்த ஸ்வீட் அதை எடுத்துக்கொள்கிறோம். தினந்தோறும் காலையில் அதை எடுத்துக்கொள்கிறோம். மீண்டும் அகங்காரம் தோன்றத்தான் செய்யும். அப்பொழுது மீண்டும் பாகவதம் என்னும் ஸ்வீட்டை எடுத்துக்கொண்டு நாம் அதை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Thank you so much, Prabhu. And so nice to see that there's a chat message. Chennai, we have one more birth. Sometime a child is born, we all celebrate. Happy birthday. And today, one more Bhakti Vriksha has been born. Everybody should celebrate by chanting happy birthday to a new Bhakti Vriksha. Because in that Bhakti Vriksha, so many living entities will be there and they'll all be glorified. So that's a wonderful joy when a new Bhakti Vriksha starts. And that particular Bhakti Vriksha has so many living entities. Those living entities are going to give up all this ahankara and they are going to become wonderful devotees. சென்னையில் ஒரு புது பக்தி விருக்ஷா தோன்றி இருக்கிறது. அது இன்று பிறந்த நாள். அதன் மூலமாக பலவிதமான பக்தர்கள் அதில் இணைந்து கொண்டு தங்களுடைய போலி அகங்காரத்தை நீக்கிக் கொள்வார்கள். எனவே இது மிகவும் கொண்டாட வேண்டிய ஒரு விஷயமாகும். Sometimes the government is saying that have only 2 children because they want a lot of economic factor. But in Bhakti, we say we should have many children, many Bhakti Vriksha. Don't be like some government, don't have children. So Bhakti Vrikshas have to have more children, means more Bhakti Vriksha means more better, more jivas will be benefited by these wonderful kathas and devotion services. அரசாங்கம் தான் ஜனத்தொகையை குறைப்பதில் ஈடுபட்டிருக்கிறது. ஆனால் பக்தி விருக்ஷா பொறுத்தவரை மேலும் மேலும் குழந்தைகளை நாம் பெற வேண்டும். அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு உயர்ந்த பக்தியில் கொண்டு வந்து அவர்களை பகவானுடன் இணைக்க வேண்டும். எனவே பக்தி விருக்ஷா தொடர்ந்து வளர வேண்டும் என்று நாம் பிரார்த்திக்க வேண்டும். Don't mistake that inside Bhakti Vriksha the grasses increase of children. I'm not telling that. I'm telling Bhakti Vrikshas are like children. That has to be multiplied. Bhakti Vriksha, that one. Not that one Bhakti Vriksha leader says, I have only one Bhakti Vriksha enough. I can't maintain. He must try very hard to have more Bhakti Vriksha. More children means more Bhakti Vriksha. That's what I understood. Not that we should have more children. ஒவ்வொரு பக்தி விருக்ஷாவையும் கூட நாம் ஒரு குழந்தையாக கொள்ள வேண்டும். இவ்விதமாக அநேகமான பக்தி விருக்ஷாக்கள் தோன்றுவதன் மூலமாக நாட்டிற்கு நன்மை கிடைக்கும் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு பக்தி விருக்ஷா போதும் என்று ஒரு பக்தர் நினைக்கக்கூடாது. மேலும் மேலும் புதிய பக்தி விருக்ஷாக்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும். Thank you so much, Prabhu. It was so sweet
packed the lecture with very illustrative stories Sweet as to well as karam. practical examples, sweet and karam, and very nice punchlines. Thank you so much, Prabhu. That was so nice. Thanks to Bhanumara for giving the opportunity, because we are all we are listening to the very sweet nectarian. The sweetness may not be so nectarian, but I am repeating the same nectarian. I'm also getting a joy. So thank you very much, and let us keep going forward. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Great Sumitra Krishna Prabhu ki jai. Jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Ananta Sai Koti Gaur Vaishnava Premanande ki jai. jai. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Ki jai. Dear devotees, as a continuation today evening we have Srila Prabhupada Katha. இன்று மாலையும் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கதா தொடரும். And it's going to be by none other than His Grace Kalanidhi Prabhu. கலாநிதிதாஸ் will be speak. கலாநிதிதாஸ் உரையாற்ற இருக்கிறார். And it's a wonderful topic. Srila Prabhupada's life is his Guru's instructions. குருவின் உபதேசங்களே பிரபுபாதரின் உயிர் மூச்சு என்னும் தலைப்பு. A lot of interesting topics are lined up in the following days. இன்னும் வரக்கூடிய நாட்களிலும் அநேகமான தலைப்புகளில் உரையாடல்கள் சொற்பொழிவுகள் நடக்க இருக்கின்றன. Notice or requested to take advantage of this. அனைவரும் சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.